Assalamu alaikum dear student. Dear student, पतिर लेक्चर के मुंगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करो और क्वेश्चन नंबर 4 मुंग कंप्लीट करो. नन मुंगा पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करो. क्वेश्चन नंबर 5 वो गिव an example of two irrational numbers whose sum is a rational numbers. वो दासी उकई چې زمون سره دوه irrational number واخلي او هغه زمون سره 8 کوي. کدا دې د 8 نه زمون سره کم نمبر راشي نو هغه زمون سره صحیح ریشنل نمبر دی. داسې دوه irrational number وګورئ. کوېسچن نمبر 5 یو به زه واخلم √2 او بل به زه واخلم -√2. نو که تاسو -√2 او +√2 یو بل سره 8 کوي نو د دې جواب به زمون سره سره شي 0. 2 -√2 is equal to 0. نو 0 is rational number. په دې کوېسچن کې دا وایي چې تاسو داسې دوه irrational number واخلئ چې د هغې مونږ سم مونږ وکړو او هغه مونږ له کوم نمبر راکړي نو چې هغه زموږ سره ریشنل نمبر وي. کوېسچن نمبر 6 څه وایي؟ کوېسچن نمبر 6 Question number 6 وایي give an example of two irrational numbers whose difference is a rational number. وایي د داسې دوو irrational number example راکړئ چې د هغې مونږه سم difference واخلو difference او هغه مونږ له کوم numbers راکړي چې هغه زموږ سره rational number وي. For example √2 and √2. These are two irrational numbers. These are two irrational numbers. So if we want to find the difference of these two irrational numbers, so the difference of these two irrational numbers are 0. √2 minus √2 is equal to 0. √2 minus √2 is equal to 0. نو دا زموږ سره د کوېسچن نمبر 6 انسر شو. کوېسچن نمبر 7 ته راشئ. give an example of two irrational numbers whose product is a rational numbers. وایي داسې دوه numbers irrational numbers واخلئ چې د هغې مونږ product وکړو او product زموږ سره د څه برابر راشي؟ product زموږ سره د rational number برابر راشي. نو که تاسو واخلئ کوېسچن نمبر 7. کوېسچن نمبر 7 کې √8 and √18. نو √8 مونږ څنګه لیکلی شو؟ √2 multiplied by 4. √8 is equal to 2 multiplied by 4. So we can also write √2 ضرب √4. So √4 we can also write √2 ضرب √2 ضرب 2. So √2 ضرب 2 کی پاور 2 د روټ ویلو زموږ سره 1/2 ده او 2 به کټ شي. د دې داسې مطلب دی √2 ضرب 2 کی پاور 1/2. دا 2 او 2 به د یو بل سره کینسل شي زموږ سره به راشي 2 √2. نو 8 یاد ساتئ 8 دا مونږ 2 √2 لیکلی شو. 8 مونږ څنګه لیکلی شو؟ 2 √2. اوس دا 18 څنګه لیکلی شو؟ 18 مونږ لیکلی شو 3 √2. 18 به په دغې طریقه وکړئ دا زموږ سره 3 √2. نو کوېسچن کې دا وایي چې تاسو دوه داسې irrational number واخلئ چې د هغه مونږ ملټیپلیکیشن وکړو او مونږ له څه راکړي؟ ریشنل نمبر راکړي. نو یو √8 دی ضرب √18. نو √8 مونږ څنګه لیکلی شو؟ 2 √2 ضرب 3 √2. Look at here 2 ضرب 3 is equal to 6 ضرب √2 ضرب √2 into 2 is equal to 12. ګوره √2 له او √2 له چې ضرب وکړي دا زموږ سره د څه برابر د 2 برابر وي. نو دا هغه دوه ریشنل نمبرز دي چې کوم نه مونږ ملټیپلیکیشن وکړو او زموږ سره کوم انسر راغی او زموږ سره څه راغی؟ ریشنل نمبر راغی.
Now come to question number 8. Give an example of two irrational numbers whose quotient is a rational number. وای داسې دوه irrational number راکړئ چې دا مونږ په یو بل باندې ډیوایډ کړو او د دې د ډیوایډ نه د ډیویژن نه مونږ له کوم انسر راشي نو هغه زموږ سره صحیح ریشنل نمبر وي. فار ایگزامپل question number 8 answer. Let's suppose this is also irrational number and this is also irrational number. So under root 8 divided by under root 18 is equal to 2 under root 2. I can also write under root 8 in the form of this and under root 18 in the form of 3 by 2. So this 2 divided by 3 under root 2 divided by under root 2. So under root 2 will be cancelled under root 2. So 2 by 3 is equal to rational numbers. 2 by 3 is equal to rational number. Question کې دا وایي چې تاسو دوه داسې irrational number وګورئ چې هغه مونږه په یو بل باندې ډیوایډ کو او مونږ له کوم انسر راکړي هغه زموږ سره irrational number دی. نو دا زموږ سره under root 8 او under root 18. Question number 8 سوي. Sorry. Question number 9. Question number 9. Convert the repeating decimal into a fraction. Convert the repeating decimal. Convert the repeating decimal 0.9, 0.9, 0.9 up to so on into a fraction. Convert the repeating decimal 0.9, 0.9, 0.9 into a fraction. دا fraction ته convert کړئ. نو I think تاسو په تیر لیکچر کتلې دا ما په تیر لیکچر کې اگزامپل کې خبر ډیټیل سره کړیو. نو تاسو بس چلو کوي سولوشن. Let's suppose x is equal to 0.9, 0.9, 0.9 up to so on. Both sides multiply by 100. دوانه سایډ په سم باندې ډیوایډ کړئ په 100 باندې ساری ملټیپلای کړئ. 100x is equal to 0.9, 0.9, 0.0909 up to into 100. We can also write 100x is equal to 0.90909 into 10 की power 2. So this is 10 की power plus 2. So I can move this decimal point 2 places. Displace 2 integers. One here and one here. So the 10 की power 0. So 100x is equal to 9 plus 0.9, 0.9, 0.9 up to so on. So what is the value of this thing? The value of this is x. So 100x is equal to 9 plus x. Now I want to find the value of x. So 100x minus x is equal to 9. So 99x is equal to 9. So both sides divided by 99. So 99 will be cancelled 99. So x is equal to 9 divided by 99. So this is your answer. Or we can also write x is equal to 3 zarbi 3 is equal to 3 zarbi 3. So 3 will be cancelled 3. So x is equal to 3 by 33. We can also write x is equal to 3 zarbi 1 divided by 11 zarbi 3. So 3 will be cancelled 3. So x is equal to 1 by 11.
دا ریپیټینګ ډیسیمل ما څه ته کنورټ کو فریکشن ته 1 چې په 11 باندې ډیوایډ کې نو تاسو سره به دا ریزلټ راشي نو دا زموږ سره ریشنل نمبر دی ځکه چې یو خدا فینیش کیږي نه فینیش ټرمینیټ نشو او بل د ډیسیمل نه اخوا پوینټ څه کیږي انټیجر ریپیټ کیږي نو دا زموږ سره چې کله دا فریکشن دا کام ریپیټینګ ډیسیمل څه ته کنورټ کی فریکشن ته نو د دې نه دا انسر راځي Now come to question number 10. Question number 10 so we convert the repeating decimal into fraction. Question number 10. Convert the repeating decimal 0.181818 up to so on into fraction. Now solution यार تاسو طریقه زده کوي بیا تاسو هر یو کوېسچن تاسو کنورټ کولای شئ که 0.1119 شو که 0.0 شو که 0.151515 یو پیر صرف طریقه زده کوي بیا تاسو هر یو کوېسچن څه کولای شئ په اسانه کنورټ کولای شئ لیټس سپوز यार मैथमेटिक्स is so easy x is equal to 0.181818 so both side multiply by 100 so 100x is equal to 0.1818 into 10 to the power 2 mean 10 100 so 100 we can also write 10 to the power 2 so 100x is equal to 18.881818 up to so on so we can also write 100x is equal to 18 plus 0.181818 so what is the value of 0.1818x so 100x is equal to 18 plus x so 100x minus x is equal to 18 99x is equal to 18 99x is equal to 18 both sides divided by 99 sorry yaar so x is equal to 18 divided by 99 داستا سو answer شو یی دای نورم دا کړه دی دا مختصر کړه دی مثال 2 divided by 11 x is equal to 2 divided by 11 यार څنګه 2 divided by 11 ترځي x is equal to 2 ضرب 18 divided by 99 so we can also write x is equal to 2 ضرب 9 2 ضرب 9 we can add 99 we can also write 11 ضرب 9 so 9 will be cancelled 9 so x is equal to 2 divided by 11 this is your answer I think it's enough for today wish you do study wish you best of luck